Jumbo, Jordan, the Shebo, Jumbo, Yonda, Zobe, Sanjay, Shebo, Xiaozu, Debora, the Ora Shebo, Jiden, Jimbo, Jiu, Due, Kalu, Jurbo, Lana, Mebo, Hana, Menanzi, Shebo, Sanjay, Jumden, the Bejawa, Shaja, Tubo, Chala, Jodo, Jodo, Jewo, Jumbo, Jordan, the Shebo, Jumbo, Yonda. Sobe sanje debo da jazu dembara debora chebo dide jiu duwe kalu juwa lana meba parma nima je seba sanje jomde jewa shaja tuba la chade lo chosu je wo dembo jomde de shemo rajomba daba sobe Sebo jazu dembo deora chemo dide chemo jiu duwe kalu lana meba mada mena je temo sanje jomde de jewo ja tubo la chade lo chodu ja je wo kanze kanye zu je dan den sa jen je la romba de bo ngane ji de na cho je sun te je je bor je la cha de na da bo cho du zu da wa yi je ja zo se je le bo ta ba ji de zo na la me wa go bo ji ni je la cha de sen jo lian bo ji men da wei xiao sen bo zha wo je la cha du zhe jue na si ba su na xi nian mei qian jin jue la sha guo mo tu ji qian dian ba tam ji jian bei dian ba su na yun de jia zu di xin xian la sha ta bei de jia zhe wo le ju ru ge wei ye su le zhu qi du de dan xu ju ba xin ju jue la sha 这呢，这位老呀，这老爸的爸爸，亲戚的我一点点跟着老呀扎子，你我只要没扎心，叫我不是做，那个三年用手的，天天三年天白，干嘛让你妈面当，就忙才忙出来。梅龙罗当的道路，对接全能的德尔达，所能的他们这些把义，国王他能解决着解，嘎达那达七百个出来，七百出来得我得我，哟，To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and good conduct, Suganda, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. The incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated, and who also show the path to liberation, the holy field, qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, the flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble,
a dream, a flame of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. That's what I mean. Was it? 자, 셀로 되게 다기 도보 되지 나 좀내데 옆에가 자고 공부를 하고 인도 전부다 자주 세배 인도 전부다 탑치고 쇼데 좀내데 상호나와 시자의 최제 나라기 땡에 용벌 쇼소 야비세 자주 삼바 정보 바바 제르스 원주 체럽지 바로도 첨바사 뭐 쮸바 딜라 넘버 다시 공보고 대다 마야 라신게 넘버 따오 얘네 사이지 그 세다 덴버 셰리프 아주 삼바 젬보 바바 젬레스 온주라 되게 젬메소 리지고 알라라 셰럽지 바로도 첨바사 뭐 쮸바 데바 데지가라 넘버 차 되게 제메바 다자주 삼바 젬보 바바 젬레스 온주키 세상 엠바 샤르다 네바 되게 제메소 샤르고 리지 본 리지 칼라라 샤르지 바로도 쳔바사 모 쳔바 데바데 니들 넘버다 자데 오모가 내다 아시기 넘버 야다 바제서 타오 동바 예수로 올레 동바니 제마니 동바니 레장소 셰마이노 대신도 소와만 대시당 남버를 시방 나동바오 셰리모 데다 주당시 세예메 마기방 아가바지마 메바지마 단자 데와메바 온메바오 셰리보 데다 그나 동바니 소메 소와메 대시메 대지메 남버를 시방 미메 나와메 나메 제메 르메 이메 소메 자메 제메 로메 자메 쮸메도 미예가메 바네 이제가메 바고야메도 마리바 세바메 가시 세베 바고야메도 대신도 동에 와다 군중와다 안고보다 남의 이시메 도방메 마도바야메도 셰리고 내가 원한 잔주 생활은 더바메 비질 셰라게 바르데 쳔바라 덴징네데 생활이바네 쳔라바메 데쳔제로데 쳔도데네 냥에네 데벤 타르친도 두손도 남바르 슈베 산제 담제 셰라게 바르도 쳔바라 데네 따나메 바야다 모조베 장주드 옴벌조 타게도 에다오나 셰라게 바르는 쳔베나 레바 쳔베나 따나메베나 미야바다 냠베나 동에다 셰라데 셰베나 아메주베나 뎀버 셰버자데 셰라게 바르는 쳔베나 메바타야 타 가데 파라 상가데 부디소 샤리보 장주 삼바 쳔보 데다 셰라게 바르드 쳔보 사모라 라버르 자우 얘네 좀데데 땡인진 텔레 셴데 장주 삼바 바바 제르세 원초라 레소 셰자와 제네 레소 리지 부디 데데 신노 데데 신데 제르 주게 데바 셰라제 바르도 제바 가모라 제바라 자데 데제 셰바 남자 제소 이라 좀데데게 데게 제가 제네 세단 데바 셰레다데 보다 자주 데바 아버지를 원주다 탐제다 대베 호르 대다다 나다 미다 나마 예서지 베지데 이라데 존데 데제 좀바 모모데 고 Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas.
At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eye, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, but rely on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayanta Gandhi 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 no Shariputra, this is how Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and rose in the noble Lakshmana, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, the son of the man. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, entities, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. I think that not true. Love saying to preaching Christian, they be doing on the shape of the and so that change for that the shape of the earth. That's not that change for the shape of that another Jobala Juba say. And it's Jobala Judan, but again, that on the shape but chat. Okay, in a week's time, today is the day for the lecture in the way of the Bodhisattva, the instruction in Buddha Dharma, which takes as its subject at this time the way of the Bodhisattva. Being about the way of the Bodhisattva, then, when put that way, as about the way of the Bodhisattva, it has to do with entering upon a kind of behavior, and this is the ongoing explanation. 굉장히 힘들었습니다. 뭐 간다라 냠술렘베 림바 로존을 림바스나다 냠술렘베 림바스나다 간다라 하게 시에요 되잖아. 딱 간다라 최고 간다라 최고가 내려서 유용도 유제도 마체스 이 바세
다 뒤제도 그만이 유배 나면 다 뒤제들라양 아니 수가 셰바스 어디들 막 가진 쉐 아니 다 제시자 보고 열에 손없이 So we then, whether it is put as a stages of a practice or put in terms of stages in exercise, in training, whatever the case may be, all dharma, all phenomena fall into one of two kinds: compounded phenomena or uncompounded phenomena. Of these two, compounded phenomena are of two kinds: form and consciousness. 근데 이들 다 뒤제기 취 수가 수 많이 받아 셰바 가리 바이나야 다 간다르게 규다 게 듀바다 때네 다 듀바스나 소바다 때네 아니 중앙 샤가지 임바체 나 뒤나네 장 딱 로그 저기 들어간가 아니 규행이 되는 소바 임바 마세 아니 딱 가르치고 그러나 라니 강의 중에 규행이 아니 야 배용 뭐야 배용이 규행이만 지금 뭐만 접줘야 된대기다 내가 내주게 되셔서 Of compounded phenomena that are of the two kinds that are form and consciousness, then of these, whatever the case may be, they are aggregates of causes and conditions for each respectively. Of course, they are. Moreover, this is true of consciousness, that it is an aggregate as well, yes, and moreover, then, insofar as that aggregate waxes, the consciousness waxes, then in the waning of the aggregate, or the waning of the consciousness, its decline. 이제 인류가 그다께 강달 시선 폐회시 제부대 폐유와체 유다 겐디만 아주 집어 지식이 제부대만 제프로비와 현재 내당 이마 인류 다 시선지 아주 셈라 공부 게임마 되기 보네 아니 로디 어 가리 로디 주 강가로 공부 강라 때마 대지기 로디 쉐라고 랑 공부 매나 게 가오 공부 유나 게 라오 어 된지 도다는 것이죠. 그래서 Conditions and causes in their increase have as their consequence the increase or stimulation of the mind dependent upon them, then in the decrease in the conditions and causes, to a decline in the accompanying awareness. The situation is so, and therefore, by the degrees to which consciousness is exposed in order to gain a habit or become conditioned, thereby, by degrees too, the development of that given mind will grow easier. Without the conditioning, it is more difficult. 이리 다 강나 공부 이어받디 샘 그런 강나 공부 이어받디 공부하기 샘이 시가 좋지 그런 라신 차비요. 그래서 내가 이리 단단한 아무도 샘 내당시 아니 공부 가을에 그랬으나 다 예외 초 샘들라 공부 유뉴 매개의 초 샘들라 가장 공부 첨부 이제 차대로 인도 샘이 내당시 공부디 아나 미개의 초로 숙체와이기 아니고 미개의 초도 거기 있다 셈이 내가 숙체와 그걸 아시로 내가 내들이 아니 맞아가 셈이 대화 좀 맞투야
동해 세마투야 현재 고생 공부대 미기를 처럼 해봐 있는 대체를 해서 The mind that has become conditioned into a habit takes on the character and quality of that conditioning, and the nature or character now of our mind is of a preponderant tendency now toward non-virtues and less propensity toward virtues. This is the character or conditioned habituation of the mind at present, and for this reason, we are incapable of reducing the pain and sorrow which we experience. We experience that by the force of our predominant habit and conditioning. 피 쌤이 공부대 계획 초라 숙치부 차네 아니 쌤이 내가 공부하기 왕기 계획 초디다 그게 는 알아서 검시도 내가 계획 초라 차이나 아니 가르치기로 했으면 아니 뭐 눈이 세 그야 여러분 투에 자기 원해서 When the conditioned habit of the mind becomes predisposed to virtues, then that as the character of that mind, as the situation or circumstances present for that mind, that is, its inclination and habit toward virtue, makes possible the reduction and dispelling of pain and sorrow. 그때 이제 이미 아니 말아도 다다 지금 죄중도 쏘고 나도 중도 나가 아니 나 샘기 공시디 예외 초를 그 공시 예외 초를 검토야다 매개월 초를 공부가 용으로 땅 땅에 합식이 되다 아마도 아니 퇴바다 삼바다 오바스 이제 돈에 나면 맞대 그런 거 직체 아니 지금 그냥 따봉 쥐었으면 그걸로 뭐 다야 다른 거 되게 대탐제로 딱 한다는 셈 계획 음식처럼 땅 투야 매개월 초로 땅한테 받기 지원절 더 투야 되게 다 돌아 그냥 내 제가 된다고 어떻게 되고요 그래서 So then, the way of the Bodhisattva and other texts as well are part of a process of development of a mental habit for a tendency toward virtue and a countering of the stronger tendency toward non-virtue. And thus the exercise in study, contemplation, and cultivation, which is a practice in stages, that's the first point. And additionally, this practice in stages is of development of view and of meditation and of a conduct in order to develop the mind's propensity to virtue as a reversal away from its propensity toward non-virtue. 제가 지금 통만 하나 외쳐 하고 어떻게 하겠어요? 하고 퇴배 시럽 기억으로 퇴배 시럽 기에 제가 대신 뭘 퇴배 시럽 더블 퇴배 시럽기 아니 하게다 공약 공작 소 따와 쥐어봐 들어가 가고
또 당부 퇴배 시라고 퇴바지 퇴배 미신이야 봐세 나 퇴배 미신이야 봐 대충 퇴바 좋은데 퇴배 미신이야 봐 송송나 되게 퇴바지 아니 쌤이 밖에 생배기 일도 말아 봐세 삼바 삼바체 삼바티 뒤찍 많이 봐 야는 양도 제바체 네 타마 삼베 퇴는데 야야 삼바를 때 난 곰네 랑이 뭔 교기로 봐 로드랑 뭐 그리고 그리고 삼바 랑 쌤이 공부차 공부 되게 원기 아니 쌤이 내가 시가디 아니 그 예외 처음 버투가 되고요. 그래서 Most importantly, very importantly, the process involves the developing wisdom through study, arrived at through study. It is this a wisdom arrived at through study that takes as its object or subject both view and conduct, and begins first in an emergent understanding informed by study that allows for a discernment of the object that then, when discerned, may be maintained and borne in mind so that it may be reviewed and reconsidered. And then this becomes basis for a cultivation that repeatedly brings about, produces an actualized mind consistent with this by the force of meditation. And this is the manner in which we must necessarily proceed in order to develop a propensity instead toward virtue. 뭐 이제 이디서 맞다 먼저 받을 거게 뭐 정세야 돼다 간다 아무 특성 건성들 인지 영천 아니 타마 공부들 공부 왕기 나만도 로디기 그 유어치 로 장와를 때 로디기 난이 쌤이 삼도다나 되게 돌투바를 때네 아니 맞아 로 삼바 뒤기 제수 참배 누가 제발요 누기 남주 나기 간다 보게 마와 누가가 아니 상고 차야 야 다 누가가 누 줘봐 따와기 남샤 제부자 토야다 제베기 남자 그가 제투야 간가로 다 공바티 왕이 연구고요 그래서 Now, we, in a conditioning of the mind, a training of the mind, proceed in a series of stages through study, contemplation, and cultivation, at the end of which then a familiarization and a habituation that changes the mind and changes one's thought occurs. Then with this mind that is changed, what follows in suit are a change in the expressions of our body and of our speech, and with the view that has undergone a change, then the conduct and expression undergoes its change by this, the force of conditioning. 뭐이 그래서 이제 인디 나기 셈이 아다라 셈이 공바티 상류 딜 때네 치기 루마 루기 밖에 남주 나기 만주 딱 줘봐 다리바 되게 상만로 딱 간다 소리 셈이 공발로 쭉 쳐볼 때와 이거 인디 다디 고바디 아니 루마 줘봐도 저와 이 아달 밖에 따와 디 가서 사바 셈이 삼로 따나 고바디 가서 숙제로 이루어지는 예전지 아니 치 루마도 줘봐대 요와 첨부 요와다 동아 줘봐대 상고 요바 되게 가가 되게 저와 좀 요바 이들 다 지금 되게 첨부 이들 되게 좀 뭐야 된다라 아니 따고 주스는 남샤스 다 중요한 뜻이 얘기다 따고 따와다 고바다 줘봐
아니 뒤수 뒤에 아니 연애 치료를 뭐 시기요. 그래서 So then it is in whatever conditioning occurs for the internal mind, a conditioning toward virtue, reversal away from non virtues. As it occurs in the internal mind, then it will be borne out in external expression through the physical body and through one's verbal expressions. These all emergent from the deep connection they have to the internal mind. So it is by the development of that mind that there comes a change in the external expression. By the depth of the familiarization and habituation that has occurred in the mind, that will be expressed then externally in speech and in the bearing of the body. So, as this is important, critically important as it is, thus the emphasis in which all practices are condensed and summarized into the presentation of view, cultivation, meditation, and conduct. 거의 근데 인지 선바가 날 엄마로 막 공부 내가 아니 따로 죄순 뭐 당고매라 견지도 여봐 근데 따로 공부기 왕기 공부 뭐 공부시 공부 뒤 왕기 아니 가르치 그랬으나 아니 따와 견지되게 대한 따와 남다 섬로 단단 수습을 하는 따외게 남샤되게 가서 지고 투와 딜 때는 아니 거기에 따와 간다 공부 전적으로 공부 대단할 때는 아니 룽하게 따와 양답을 쳐서 공부 제가 대왕이 아니 룽하게 줘봐 다리 버리네 대한 레벨 초 요르투바 건조 가장 있다 당고 생 삼로 단단들이 제고야고 될 투바 딜할 때는 룽하게 제가 자산 좀 소비해 봤는데 이들 딱 바람도 간다 따고 훔쳐서 뭐 남자 송구요 세상 뒤인데 딱 대치쇼들 당고 고매하게 따와서 따와 견진다 따와 양하고 세게다 내 주디 아니 대지 한번 예마치고 오요들 And then at the outset, before any positive habituation has yet occurred, the view and meditation and behavior, conduct, will not yet have become positive. The positive change in these follows from the conditioning that will occur. And so at the outset, there will be mistaken views, faulty views that would be corrected. And from their correction, then will follow a positive improvement in physical and verbal expression, so that then physical and verbal expressions, all of them become constructive, positive. And they do, following first from the improvement in the mentality of the person. Following from that is that improvement in physical and verbal expression. So then the starting point is in the view and the correction of mistaken view, so that a correct view can be discerned. 제가 싸움을 싸웠어야 돼서 하나 타도 따와디 아니 내루 대양서 타도 봐도 셈 내루 저나 딱 되게 따와 타도 봤으나 뭐다 되지 또 양타 봤으나 따와 타도 봤으나
인디지가 하고 요레스 하지만 따와 좀 뭐요 지금 뭐 양다도 따와서야 다 지금 미스도 한단 지금 둘다저 있는 자 당이 선주이나 우리 팀바다 많이 뭐 임바다 많이 뭐 용거로 와 이내 간다가서 따봉 쥐었으면서 저것들 아니 뭐 내리지 이 나는지 아니 셈이 내려 다 되게 알아 하고 그래서 In view, meditation, and conduct, in these three, the expression of view has to do with the ultimate nature, of phenomena, and as well has to do with the ultimate nature of the mind, and this then the view that may be expressed as the view which is ultimate. It comes down to view, though views are diverse. For instance, there is correct conventional views. There are correct views dependent upon the various philosophical tenet systems and their claims regarding what is inexistent and what is not, and so forth. But ultimately, here in the view, meditation, and conduct mentioned here, it is the nature of reality and of the mind that is emphasized. 거의 그래서 간단하게 땅으로 가서 얘기 가서 셈 차라 깨지 시행도 아니 왜 세스게시 왜 세들로 유지로 세다 유지로 세다 이제 봐 그래서 유지로 세서 나 주저당 되게 내로 들어봐 내로 동반이 되라 유지로 세세 아 내로 동반이 또배 셈죠 셈 디팅이 다는 왜 세죠 일었다 셈으로 세세 내로 유지로 세세 제가 다 간다 유지로 세디 아니 또 연두 좀 봤다 내로 하지 마. 딱 도기 매너만 또 와서 차와서 나디 딱 탑두기. 딱 양파에 따와서 내로 거를 해서 Now, whatever the case may be, in the past weeks, I have been presented states of conscious awareness that range coarse to subtle and clear light, object clear light, and object cognizer clear light. The realization of shunyata, emptiness, that is the nature of phenomena, is object clear light. The awareness realizing shunyata, emptiness, that mind, upon it, that clear light is the mind's clear light, cognizer clear light. Cognizer clear light, that realization is the realization of of ultimate nature of the mind. Whatever ultimate view there is, it is that. And this is what you ought to understand. 거의 제가 나 근데 셈 땡기 내로 타도 또 와서 제대로 근데 또 얘기 셈 되라 가질라 그랬어 대화 친구 상관없어 대화 뭐니 기타 대화 셈인가사게 대화 뭐니 어떻게 대단 자와 아니 지금 뭐 이거 되줄라야 대화 셈인다들
이네 저 모네도 따서도 말해서 모네 따서도 나도 주진 생각이 소위 돈이 돈이 무슨도 돈 얘기가 생지어로 어디 나와 지금 따서 이제 이 이니마다 디단 자고 그다 뭐 이게 간 대신 민 따라요 이네 민다나양 그 민다 쪽으로 와 있는 대신 모네면 자기를 차고 말했으니 이 제발해서 It is this mind, upon this mind, the actual nature of this mind in its realization, that is named great bliss. It is actually the great bliss that there is, though elsewhere and everywhere, great bliss as an expression is claimed. There are resemblances or similar things also called bliss, great bliss, but it is the mind itself in direct realization of shunyata, emptiness, that is great bliss. Actually, great bliss, bliss, the expression is used in many places, but whether it applies or does not, whether it is actually great bliss or is not, is to be examined. 한번 그지 that's 가진 말에 마시도 고소만 제시한데 아니다 아무 지금 거기 이리와 된지를 세세게 거기 대제시 아니 페이로 세세게 페이로 세디 다 기름박이 한달 고소만 제좀 모아서 정제디 페이로 세세 되게 장르다 갑자기 여와디 된지를 세세 뭐셔서 분이 왜 세니체 딱 근데 기름박이 냥수 랑의 파투바디 페이로 세세 페이 세세 백 기름이 노름을 깨어 노름 기타 깨어 된지를 깨버려 된지를 깨버려 깨버려 된지를 깨버려 그 주제를 깨버려 해서 Last week was presented carrying the path to the three Bodhisattvas, and as these were presented, the expressions meaning clear light and exemplary clear light were employed, and exemplary clear light is the actual exercise involved in the generation stage by the generation stage practitioner that results in the completion of that stage in completion stage and meaning clear light. It is during the generation stage that exemplary clear light is the basis for the purification involved in that stage that then comes to completion in generation stage
when meaning clear light occurs, and with that, that which is to be achieved is thereby accomplished. Oh, yeah. 뭐 용자기 대화 친구 생기데 모두 신소아 단 용자기 대화 친구 생기데 단 대신에 민이 따서 대신 중국에서도 대체 다들 대신 되게 거기 늘 파도 그런 내가 파도 가래서나 라신 매바 라신 매바 라신 매바디 윤유 세제 뒤녀바디 대화 친구제 재산다 대상으로 공개도 삼아 명자 대화 친구 아니 얘들 예 거기 들어와 다 거기 만남 생들고 시에바게 나와디 라신기 나와 동상치 나와 동상치 나와 동상치 다 동상디 임변한다 디 되게 나와디 담들로 라신기 마두바 라신기 마두바 얘들 라신기 마두바지 다 얘들 라신기 마두바 에 아니 가르치는다 꼭 톱제로 영제로 어디 대화 친구지 제가 네 숨디 에 거기 내봤지 근데 숨수 초벌 숨수 초얘기가 뭔가 또 모르지는 초사가 시도죠 봐 본이 시디 아니 말하면서 하지만 추구생 딱 추구생인데 무슨 초벌을 제가 하나만 무슨 말이 고비 용비 뭐 나와 내가 동벌을 미리 싸워나시 나와 가리고 가리 나왔던데 배란시 동상 나왔지 년월라 샘비 되게 전박이 유를 년월라 라시미 두바 때문에 최근에 라시미 마두바 이 사바들이 선나 년월들이 다 라시미 마두바 대 이바 때때다 라비 톱자디 가서 되자디 대화좀 이시디 가서나 땅에 되게 거기 탈두바기 쌤 내로 탈두바 또버게 대화 전부체 대순과 초는 따지고 뭐 초보로 어디 가라서나 아니 주고 내가 이들 다 대순 서버 주고디 나이 삼바 이제 거기 아니 가르고 가라서나 다 이름 봐 이름기 아니 다 남봉수 맞지 차리가 알아서 Great bliss is that which is experienced. The experience is of great bliss. The experience, when it is pointed out, is the pointing out of great bliss. That is that experience. As for the ultimate nature, non-nature, absence of intrinsic nature is ultimate nature, is meaning clear light. The experience of meaning clear light is great bliss. That which is experienced, realizing that ultimate nature is great bliss. Now then it will do well to review again from the beginning these that are appearances to the mind
all such appearances to the mind that are pristine and empty. All appearances to the mind, none of the appearances to the mind have intrinsic nature. Theirs is a non-nature. This is the non-nature of the conceptions of the mind. And the experience of their non-nature is great bliss. Now, the three together, the pristine emptiness of appearances, the absence of intrinsic nature to mental conceptions, and the experience of great bliss have for their shared basis Dharmakaya, that is Dharmakaya, that is these three together in their shared foundation. Then it is in the presentation of the carrying of the path to the three Buddha bodies, these three appearances, whatever the appearance, being actually pristine and empty. And the mind, whatever its objects and conceptions, those having no intrinsic nature. And then that experience as the experience of ultimate realization, that is great bliss. These three together, these three together on their shared basis, that is Dharmakaya, may be meditated upon in such a way that one reflects Dharmakaya is me, and when one meditates in this way, this is the stages of practice of the generation stage. Oye, that, okay, 나는 보면 어떤 나도 그 쉐바 랑과 이 도는 범죄를 열었다. 그뒤 맞아 그 가스나 남도 그 왕기 유비 나와 좀 강가 최 거기 속이 숨게 나와 좀 치더니 열. 아 되네 세미나야 거기 한다 남도 그 왕기 아니 최 감제라 신 유여버시 세미나 증기열. 아야. 아니 되게 왕기 제발 참모디 유도 치투고요. 막 제발 참모고 관들 내가 제발 참모디 발란년 때 내가 치투고요. 막 세상 다 뒤뒤 가도 강가 되게 연구를 왔다 이제 다다 기름기 다 남 담아 곰도 기름 곰으로 와 기름 곰도 잡았다 되게 도전 나왔지 아니 직하게 다다 동과 동양 상도다 주제 아니 심바디라야 라신이 요가 심바디 다자체 윤디 라신이 매바 진투가 주제 어야 따뜻하게 라신 매바 진얘기 뭐 대화 첨부디 아니 쌤이 따가나도 방다 쌤랑 유익이 되는 또 어떤 많이 뭐 유지행기 때문에 쌤 그런 준이 또봐 어디 대화 첨부디 딱 가르치는 만두 명자 나도 법제스나다 명제스나 네 대화 첨부디 어디서 돼 어디 내기다 또 명제 대화 첨부 내당 라신이 마주버 짐바 대한 통주를 나 동산 나와 있는 것 되게 굳이 수술하니 이상마 어떻게 공부했는데 무슨 뭐나 아니 무슨 말이야 되게 공부하시면 자기 어려서
in the path of meditation generally for us now, the coarse states of conscious awareness are active. And as they are coarse states of conscious awareness that are active, then conceptualization and conception misapprehends in appearances intrinsic nature in those appearances, to those appearances. It is a misapprehension that precludes subtle mind, subtle awareness from being active. The subtle mind is inactive as it remains dormant. Now, in generation stage meditation, as a correction, appearances are recognized as pristine and empty, all empty appearances, and then conceptions too are apprehended as lacking any intrinsic nature, and the mind so apprehending conceptions and appearances as pristine and empty in great bliss does not merely fathom the object, realize the object, but realizes the nature of the mind itself that is the object cognizer. And as it does, this is the occurrence of what is to be accomplished. It is the experience of great bliss. The experience of great bliss, the absence of intrinsic nature to mental conception, and the pristine emptiness of appearances are dharmakaya, and they are dharmakaya, and dharmakaya is me, as meditation carries the path through to the three Buddha bodies. 아니 다 기름밖에 딱 간다 고소하게 계단 상기 열었어. 딱 뒤에 롱 오마 공부 검사네 롱 오마 정신이 그도 제네 아니 다 제발 때네 아니 거기다 간다 무슨 게 간다 공단도 중앙에 있나 근데 뭐 저리 뭐 찾아러 와 다른 거는 기름 다른 마침 봐 좀 그래요 말해서 팀숨, 팀숨, 팀숨. 그래, 네 팀수 슈그네 팀숨, 네. 쭉 봐서 네 봐서 다들 이케는 라 슈네 팀숨 맞제베지. 맞아요 공부도 공부 쌤 또 내가 샤워하는데 좋으나 뭐 기름 이 기름 야고 내 기름 80만
흉내 티스 제발 흉내, 흉내 증상. 요바 쌤 용도 是 요바 내가 제 아니 흉내 팀바硬的，嗯，这个你们都讲 when the mental samadhi, mental concentration induced through meditation, yet not involving the winds entering, residing, and then going through absorption in the central channel, when in mental concentration of samadhi for a period of however long a duration, however long a time, then induced by meditation, tadian ikerem delani kusumdi ngosu chugi marwa. Yena di kusumdi uje ani karla grete ani tingin zindige ani komto ki 간다 시들이다 나와 동사다 얘는 그 아직도 맞도 맞다 아니 대화 친구가 있다 누가 하는 또 맞도 맞도 유튜브 되게 되게 제투가 좀 봐. 그때 수수 대화 예가 나시 아마지 추주지 가는 때 공부를 들으러 수수 쌤 많이 오지 공투가 좀 봐. 어디 조주자마다 안 깨를 받겠다. 국성감 제디하고 좀 알아서. 예, 다시 말해봐. the mental concentration of samadhi induced through meditation, yet not involving the winds entering, residing, and going through absorption in the central channel. And for however long a duration, that mind and mental concentration of samadhi remains in an apprehension of non-nature of conceptions, pristine emptiness of appearances, and great bliss, that is the experience. That is generation stage succeeding in carrying the path through to the three bodies of Buddha. When the winds enter, reside, and go through absorption in the central channel, then this is completion stage and is the carrying of the path through to the three bodies of Buddha in the completion stage. There is no completion stage until the generation stage has been brought to its completion. 뭐야, 간다. 이런 바디기 아주 좋아서 탐매백에 아도 나가 탐매백에 나와다 신반이열. 탐매백에 나와다 신반이 뭐지? 이런 바디. 까야. 나와다 신반이 뭐지? 바까. 아니 다 나와 뭐 탐매백 나와다 신반이 바까.
오메 가르고 거서 나게 선한이 거 나게 이게 되게 그 숨소백이 죽으디 나이 사바체네 나게지 아니 나게 공부할 때는 선한테 죽으기 가르 가르 남바 공부에나 꾸기 남바 샤이 모니터 아이 인삼 선한테 나게고 선한테 나게고 라야지 나와다 생각이 바꿔 어디 치고 해서 하여튼 가야 돼 지금 하기 쌤이 오고 쌤만 하고 배웠다 나 신체는 네딱 되게 맞추고 네 그거 요바이나 아니 기름 Ah. 쌤이 와뭐 벌써 한다 수수 거기 편받다 나시 아니 네투쌤 봐도 네투가 요거나 기름 다시 봤어 뭐 제가 디네 기름 탈신 소나 조금 더 뭐라 뭐 엄마 편수 중에 제발을 치면 또 더블 좀 돼요. 그래서 Ordinary appearances and credence in those appearances are annulled, are blocked out by generation stage practices. The ordinary appearances and credence in ordinary appearances are blocked out by the exercises in development of the divine form of pride, that is the identification of oneself with Dharmakaya, that is those three pristine empty appearances, absence of intrinsic nature to conception, and the experience of great bliss, that are me, Dharmakaya, in divine pride. Then whatever appears as the form of that deity, whatever that form is, that being appearance to pure perception. The exercise is of putting forth, presenting the pure perception and responding in the development of divine pride, and putting forth again that presentation of the pure perception, followed again by development of a divine pride, in a process to block out and annul the ordinary appearances and credence in ordinary appearance. And when the mind can project itself into a concentration sustained however long it intends, then that is the completion of the generation stage that induces what follows, that is the completion stage and the entering, residing, and the occurrence of the absorption of the winds in the central channel. 기름 뭐 탈수는 기름 탈수 말았다 다 조름 늘려도 다
안달 농구만 티스미 슈네 티스미 제 마제는 소름 두고 말와 농구만 내가 주고 좀 제발아 세네 아니 다 당고 소름 쪽으로 소름 두고 상고 위에 그래 얘네 나에 얘네 세비 아니 이제 마시바 되게 얼빠르다 소름 무슨 마시를 해서 That's stated now as the completion of the generation stage. Then in the completion stage, the winds enter, reside, and go through absorption in the central channel. Without the entering, residing, and absorption of the moving winds, there is no completion stage. From the entering, residing, and absorption of the moving winds follow verbal isolation, verbal follow physical isolation, verbal isolation, mental isolation, and meaning clear light. 전부 tosanga luining bata saadu jiru jatoya da nga du rungda nga yemen de chetuya da ani seme tadu de yulu yulu mugi topsarwa seme ji yulu mugi re seme topsana banga gejini bata rama ani yulu topure yulu topna da anda ko koala pada basende char salero With completion stage, one has achieved their great freedom then, and they choose between their old physical aggregates and any new physical aggregates, and they identify the unity of mind and wind, and they, with the first, with the occurrence of the first moment of mental isolation, then in the following second moment of mental isolation, their illusory body is achieved and they are liberated from the bondage of samsara. 다들 기름도 저런 그 맞게 이제 아니 다 장사를 가서나도 20%도 숨어서 가서 공부 되게 겨우나 이제 다 되는다 나도 거기에 간다 무슨 남기고도 고매하는 내가 시고 아직 공부 시에 대해서 간다 딱 땡겨지기 셈이 땡겨지기 셈라야 간다 유나인데 다다 나도 시에바라고 나와나 지 말해 간다 그게 나왔는데 아니 지금 간다 나도 그 그 나가 동벌을 미리 딴 동상 동안나시 땡겨지기 셈이 근데 유용을 아니 유리게 그 간다 내일 최근에 라신이 매번 나는 거와 나는 좀 동상 나왔던 거야 그래서 These are the generation and completion stages. And the sites where they are exercised are death, intermediate state, birth, and living state. And the emphasis has been upon the vital importance of these exercises carrying the path to the three Buddha bodies, as has been emphasized. The mind in mental absorption of samadhi in its
experience of the object, while in mental absorption of samadhi is of appearances as pristine and empty. Phenomena are seen to phenomena are seen in their non-nature, in their absence of intrinsic nature, and as they are, then appearances appear as pristine and empty as the sky itself. Oye, pues tendría que dar, ni lo tendría, nada, manzo tanda que 동산 따와 나시 권한도 통수에 이거도 심바디요라 또도 라신이 그것을 아주 단단한 시에 단지 라신이 라몬이 여바다 라신이 여바 아주 생기 여바 뭐 심바디게 왕게 최는 여바당 비탄바 왜 간다르 인랑되게 도서는 딱고 심바디 파 매바이나 아니 나와라 동산 나와 나시 주는 동산이 우여래서 The nature of phenomena is of a pristine emptiness and will be seen so where there is no longer the misapprehension that attributes to appearance an ostensible intrinsic nature and objective nature. The misapprehension of intrinsic nature and objective nature causes appearances to appear so. Without that misapprehension, appearances of all phenomena appear instead pristine and empty. 단단 나와 라신 매봐 나와 동산 니모 라신 매봐 용세 대화 친구 세다 간다 하게 보면 또 보면 그 티신 공부를 간다 안한 쪽 즉 보게 셈다 잘해야 돼 간가 나가 동벌을 믿다 마시제 간다 유디기 간가 그 라신이 뭐는 매버 이지 땀 아무 동산 뒤 공부 맞이는 라신이 매버 나한테 연구를 하려니까 아무 동산이하고 공 유기 내로 동산이하고 아니 동산이하고 세부 차거든요 아니 최대의 내로 예단을 갖고 라신이 매선 제가 축처다 라신이 다 간단한 라신이 그것이 제가 축처를 와 제가 티왕이 가서 이모들이 그가 깨워버려 집어디 라신이 수버집에 집어디 파간 라신이 맞추버디 아니 그 예버 첨보니 어디 아니 나 간다 거기 뒤기 차 니모 깨야 차소 니모 깨요하기 시디 매버 소토고요 세상에 한국 나와 동산 니모 라신 매버 센터 공 간다 거기 컴퓨터가 리버도 아무 나와 동산으로 거기는 다 라신이 그것을 집어디 파간 라신이 맞으버디 야 축처처가 어디인지 당부 공부를 해서 Time is about up. The pristine emptiness of appearances and the absence of intrinsic nature to conceptions and great bliss. These three are three significant meditations. For appearances to be pristine and empty, so that they are viewed as the sky is
itself, and for conceptions, all objects and conceptions regarding the objects, for all of those to be recognized as having no intrinsic nature. For these two, if there isn't first an exposure to and a development of familiarity with appearances as pristine and empty, there will be no development of the recognition of the absence of intrinsic nature to conceptions, but where through meditation appearances become pristine and empty, this allows for the development of the apprehension of conceptions as having no intrinsic nature. Presently, our misapprehension that attributes intrinsic nature is intense, and as a result, we are beset by mental afflictions. To block such mental afflictions, one would discern the absence of intrinsic nature to conceptions. Where this occurs, then lust and the rest of the mental afflictions have lost their foundation. Therefore, pristine emptiness of appearance, absence of intrinsic nature to conceptions, and great bliss are the significant meditations where one exercises, where one perceives the pristine emptiness of appearance, one then develops the recognition of the absence of intrinsic nature to conceptions. These two are the first two meditations. 예, 다 아주 다른 걸 얘기하는 간다 셈이 공백 라신 아주 가르 공부이나 공부티 그 시간에 셈을 라신 차그레스 나로서 다 공부때 뭐서 너무 동만이 공부 깨버려 공부 동상 손에 같이 뭐 다 아무 가서 가만 찍듯이 동상 중에 다 들어 공부해야 지도 공부해야지 가만 찍어도 보면 이해서 As said at the beginning, the mind is its habit. The mind becomes its nature. And so, for us to develop our realization of shunyata, emptiness, we first meditate on the pristine emptiness of appearances. Now, we do meditate upon the pristine emptiness of appearances. 동상데 아무 수수께끼 쌤나 나가 시간 잘랐다 나가 동상지를 도스미단 동바 통고도 디다 자와치다 삼노탄 아니 동상 나와시 공부를 세상 동상 나와 보면 지도는 아니 수수부터 수부디 자기 수수부터 공기 하나 공기야 자기 상한 지기는 아니 기둥 시도서 제도나 약간 아니 대면나야 수수부터 한다를 공기야 한다 생기내단 대보고 해치셔 제사는 생기내단 대보디 뉴대단 알리수 대화이나 빌레테 제네 질문을 해서 In meditation upon the pristine emptiness of appearances, the emptiness, the emptiness of the sky itself may be the illustration
And likewise, appearances would be seen as pristine and empty, as the sky itself. Now, to develop that meditation upon the pristine emptiness of appearances, the body would be put into its meditation posture, the best posture, that fourfold Vajra posture. But where that posture cannot be adopted, the mind would be comfortable and at ease, and so whatever posture supports the comfort of the mind may be adopted. 다 나와 똥상스니까 우유 아니 그 건배 치돌라 아니 말아서 우den치 단도 누구 좋아하고 오고 오야 내 아니 약간 갑자기 봐도 까고 이봐도 그래 오고 나 냄새 아니 똥나 보면 레송하지 I am going to meditate in the pristine emptiness of appearance in a single breath, inhaling, then retaining that breath for whatever period, during which time I meditate in the pristine emptiness of appearance. 어머니 하고 나와 대부분 원하는 똥한 대침보로 그래서 똥 이거 간 좀 잼바야 내봐 이렇게 간다 지간 지금 똥한 지기 또 상도 단신 아니 어디 찍고 이 아주 장가 찍는 순간 공간이 좀 For shunyata, emptiness, this meditation in the pristine emptiness of appearances. For appearances to be perfectly pristine and clear. This meditation in the pristine emptiness of appearance. During which time thought is entirely, completely empty. No thought there whatsoever. Just entirely emptiness during the duration of one breath. And I will count out 1, 2, 3, and then I will meditate. One, two, three. You have to inhale. I'll release the breath. 아니 뭐 살찌지 이제 아니 수수산나 영화도 공부하려고 해서 If one makes regular the meditation in the pristine emptiness of appearance, controlling the
breath in the meditation and does so once, twice, 3 times with the breath, should one do this, then one will develop an experience and familiarity accordingly. 뭐야? 어진노 동상 대유가 나는 아니 더 쳐는 한지 아 명호라 신지 매바 세야된다 쳔베기 유라 아 당보가 좀쌤 마콤바로 다 마콤바 이다 어쌤쩨 쳔베기 유라 봐 아니 지금 안 신지 마주바 이상 디 아니 쳔베기 유라 샤는 거메서서 In pristine emptiness of appearance, where no phenomena has intrinsic nature, one corrects the misapprehension of the mind, whereby intrinsic nature is attributed to phenomena that have none. 아디시 쳔베기 유라 시기 마주바 이삼 쳔바디 바 무투는 내야 지도라만 오덴지 그냥 공개해서 In a breath, the meditation will be to sustain the apprehension of absence of intrinsic nature to phenomena. 미한테 나와니디 남샤가 사제 제도만 야고 대화가 잘 두치 제도나 참반야 행글해서 Inhaling, if one is able to adopt the mudra of equipoise that supports the sustaining of this apprehension. With the count 1, 2, 3, meditate so. Now, once you release your breath. 아니 뭐라시면 아니 언제 대화 첨부 생기다 말아서 그게 딱 맞아 밤에 봤다 오마 태수고 중내 태수 제 투기에나 딱뭐 저를 봐 이렇게 니수 가러 왔다 단단하고 중내 태수 제 투기 매버 이류 땅아도 빼자서 가서 치워를 세상 치유에 내가 쌤 참무지 여러 치워서 오다 쌤 참무 되려 치워를 세상 민기다 말 그래서 민기다 치워를 세디 아니 다 뭐그 마스 세게 딱딱하게 hir이 또 들어와 그래서 된대기 치워를 세디 아니 다
되게 아니 나 요새 동반이 샘퍼랑 내로 가도 그 동반이들이 그래랑 용수 삼바체네 아니 미고 대체네 아니 까마 찍고 있는 거라서 That the absence of intrinsic nature to mental conceptions of phenomena, then great bliss. Ordinarily, should you be one for whom the winds enter, reside, and are absorbed in the central channel, and you are a completion stage practitioner, it is another matter. If instead, as is ordinary, you are not, then this that is death's clear light, and death's clear light that is the basis for the appending of that notion of selfhood, that death's clear light, the clear light of shunyata, emptiness, and the ultimate nature of mind is just that which I experience. I experience that, reflecting so in a controlled breath, meditate. One, two, three, and inhale. Now the breath gradually released. 여와 영제 대화 친구가 받다 밤에 버리스다 그지 추구 수명 따사기시 다 대시딩 아오 냐마다 우승 가다 나와 동상 냐모라 신내봐 대화 친구 좀 소바데도 추구지 원리된 아이도 다 수수 부터 삼무다게 있나 다 남발 거나 여러 달라서 다 하긴 남발로 뭐 보면은 추구 남발로 보면잖아 지거리에서 Likewise, the experience of great bliss, that dharmakaya, I am. The three, the pristine emptiness of appearance and absence of intrinsic nature to mental conception, and that great bliss are Dharmakaya, and Dharmakaya is me. In a sadhana, a practice manual, there is practice of Dharmakaya according to a specific
deity. Yet here, without that, one is permitted to meditate upon Dharmakaya so. Now, counting 1, 2, 3, inhale and control the breath. Gradually release the breath. 아니 다직 단단한 안쪽에 다셈 라빠기 공부 때인데 갖다 쳐마다 공부시해 가지고 매번 있는 셈 참은 때만 그냥내 치투야요 다 간다 근데 지도 나가서 고민해 가지고 바티게 내비 요레스 세상에 좋다 니만 날 때때서 공투나 아니 거 니만 다 둘다 다와체네 포 내주 상황 시작 줘야 돼 앞에 요레 세상 때도 아니 검자야 돼 아마도 하나chen es 검자로 최소한시 Okay. Uh, these have been ways of exercising states of conscious awareness that range, of course, the subtle. Beginning in the exercises of coarse states of conscious awareness, exercises which will allow for later when the sense faculties are inactive an ability, nevertheless, to continue to practice. So the importance of these meditations. Should you meditate daily, then day by day and week by week, then month by month, there will be an improvement for you. So I urge you to pay attention to your meditation, to please meditate. The exercises in carrying the path to the 3 Buddha bodies are of tremendous potential. If there are any doubts, you may raise them. They're just a few minutes. Could you expound the purpose and the benefit of holding your breath? 아니, 테네 각당 되게 아니 폐윤 아니 누바 간식 염에 제시켜 나르지. 말한서도 뉴바트야 옛날에는 이부디 셈 참호사 롱 참호니 본인이 더내다 가지고 내가 마무리 지고요. 제가 셈 참호도 롱 참호니 부디 바로 내가 제야 달라가서 롱 되더라 판단이 롱으로 하게 롱으로 정답을 채네 다 근데 양행을 그거를 해서
As has been described, in order to in order to develop the potential of the subtle mind and the subtle breath or subtle wind, wherein in these two there is so much potential for action. So then to employ these, we exercise the coarse breath, the coarse wind, in order to be able to employ later the subtle wind. So this practice. Sem never chocolate, sem never, loom never, loom and sem name marseta, loom never did. John and sem never saw this ones. Mental absorption of samadhi. Samadhi, as it is expressed, involves the stabilization of the mind, which is necessary. For there to be stabilization of the mind, there must be a stabilized breath, which is necessary. So the breath in meditation and particularly in mantrayana practices is of critical importance. Is the profound illumination mentioned in the Heart Sutra, is that similar to what we're discussing or what you're teaching us this evening? Shugin namrangi tingin zin nanyong barishuzo. Serie didan, dringi joja didan tewa yoribe. I'm just looking. We are presently en route on our way to the destination that is that profound illumination. The ultimate place of arrival is that concentration that examines all phenomena, that is profound illumination. If there are others, won't you raise the question? If there aren't, we'll close with our prayers. So we'll recite our closing prayers as the time is just about up.
그렇지, 그래서. Yeah. Because of the environment here, because of the place and the habits of people and the health of people, if I see it as very of I see it as very beneficial for people to meditate and to be able to meditate because of health care that allows for longer lives than if later in a life one meditates, then it will be beneficial in that lifetime. And more importantly, it that meditation will support the development of samadhi, mental concentration, which requires meditation. So meditation is of great importance, and especially as it is like the very mother of all meditations, meditation in carrying the path to the three Buddhabodhis is of utmost importance. We begin in exercises that are coarse in order to progress to subtler exercises. And so now all of the study and engagement in Buddha during this time may be directed through our dedication in prayer. 나만 참을다. 쉬우지 겨로데 좋아하는 저는. See in the book of prayers, page 12. 에네렌도 메 소니 Kadar yamba ganshi zamba. Lame marege rovayi. Namrenge we wamba da yurshi. Dermasum ve tsera kunde yang. Jambe yangi tsewe jezomne. Tembe rimba kunzan langi sho. Nye drabe yekin jesho. 라기 지신 도배 남지니 슈저 제외 자외 타기 그외 이기 문바 세제네 예외 땜바 여레 생결시 땜바 렌젠 초기 마캬파 Yabgyan yambar girve chonerine. Nize jembe yirap kyo bayi. Pende tezi sawar jebar sho. Seje gyewe me jon chin le. Le drup chancho langi rimpe kyang. Taridu nagi yila pe terjin. Gyewe zeba ringu kyong gyurchik. Langzang rumbe tunjian rum jechi. Gege seje midam mimikun. Sera kundu gyawe ma pa yi. Namda lamdan rewara ma gyurchi. Kanze tegla chula chuchu tsu. Surshin rubla zumba de yisi. Sukde nage dandun run chechi. Tashi Gyalso Chugun Kyao Gyuruchi. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds with them eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's Manjushri. May I find the best of the paths of complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing, using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I discern them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. In my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings that not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace.
and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Maya and the virtuous practice, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewa di tendang roa kuno kampen tang kevara jesu rosa rapa yi tembe rimbo nindu saje sho kari rawe korwe shinkam tir pendang dewa malu jo ene Shilin siwan tenzin gyatso yi shabe sidin barju tengyur shi shabe pavon jidar kemba dan kwanda sambo deyan de jinde deda kunje susun dalo jire gyewa vidan kamche rabje oma dilsum shebe gyewa kamche gi Wa gama shodu mabandi dagi gibe zawandi kunya sambo chuchi rabdu mumari chanjo simcho rinpo shi maye bana kegir shi gewa nyamba meba yang kone gondu pe war sho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lothan Drangpa that shine forever. In lands encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Trinity and Council. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase. Oh, good night to you all.